Welcome back to 베이시픈 영어 지나킴의 Go Listening. 여러분 반갑습니다. Welcome back. I'm your good friend 지나킴. 자, 이번 시간의 이야기 속에서는요, 진행자와 가이드가 어디를 방문할 것이라고 결정한다고 하는데 그곳이 어딜까요? 들어보시겠어요? Is there a way to get to the active volcano where the hot lava flows? We decide to visit the Volcanology Research Center. Dr. Ashok has installed a seismometer in the volcanic region in order to observe the volcano and to predict its activity. But I see a rock in the middle of the office floor. 아하, volcanology research center. 이게 바로 화산학 연구 센터를 가리키죠. 그곳을 가기로 결정을 했습니다. 자, 그렇게 들리셨다면 잘하셨고요. 생소한 단어였어요 하시는 분들 계실 것 같아요. 함께 알아볼게요. Well, then here comes today's listening point. First one is the volcanology research center. 바로 여기 나옵니다. 화산학 연구 센터. volcanology. 이렇게 발음하시면 돼요. 자, 두 번째 listening point, that is has installed 그 다음 요 단어도 생소한 단어인데 seismometer라고 해서 요것이요 바로 지진계를 가리킵니다. 지진계를 has installed, 설치했다라는 의미가 되겠네요. 자, 조금 어려운 단어, 생소한 단어지만 이번 시간에, 이번 기회에 알아두시기 바랍니다. 자, 그럼 과연 문장에서는 또 우리 귀에 어떻게 들리게 되는지 들어보시겠어요? Listen carefully. Today's listening point. 1. We decide to visit the Volcanology Research Center. We decide to visit the Volcanology Research Center. 2. Dr. Ashok has installed a seismometer in the volcanic region in order to observe the volcano and to predict its activity. Dr. Ashok has installed a seismometer in the volcanic region in order to observe the volcano and to predict its activity. 네, 잘 캐치하셨죠? 자, 그럼 이제 의미 파악 들어갑니다. 첫 번째 listening sentence, take a look at this. We decide to visit the Volcanology Research Center. 우리는 화산학 연구센터를 방문하기로 결정을 합니다. 라는 의미가 되겠습니다. 두 번째 문장 볼까요? Dr. Ashok has installed a seismometer in the volcanic region in order to observe the volcano and to predict its activity 라고 했어요. 문장이 좀 깁니다. 애슈크 박사는요, 화산을 관찰하고 그 활동을 예측하기 위해 화산 지역에 지진계를 설치했습니다. 이런 의미가 되겠습니다. 좀 어려워요. 자, 이런 내용 또 이 시간 아니면 언제 접할 수 있겠어요, 여러분? 자, 의미 파악 되셨다면 조금 더 수월하게 자막 보면서 놓친 부분 확인하면서 한 번 더 들어볼게요. Let's listen one more time. Is there a way to get to the active volcano where the hot lava flows? We decide to visit the Volcanology Research Center. Dr. Ashok has installed a seismometer in the volcanic region in order to observe the volcano and to predict its activity. But I see a rock in the middle of the office floor. Alright, now let's enjoy our pronunciation practicing time. Let's go for the first listening point, that is the Volcanology Research Center. 자, 일단 여기서 세 가지 단어들은 모두 내용을 전달하는 내용어죠. 네, 바로 content words가 되겠고요. 정관사 the 하나만 네, 기능어, function word입니다. 즉, 더를 길게 발음할 필요는 없다는 거죠. The volcanology 요게 강조해 주시고 research 그리고 center이란 단어는요. 두 가지 방법으로 들리기도 하고 발음이 되기도 합니다. center의 은 사운드와 트 사운드가 이렇게 같이 맞물려 있는 경우 트 사운드 북미권에서는 잘 발음을 안 하죠. 아주 한다고 해도 약하게 합니다. 그래서 center 이런 식으로 들리기도 하고 발음하기도 하고요. center 틀리지 않습니다. 하지만 거의 한 80-90% 정도가 center 이런 식으로 발음을 하게 되죠. The Volcanology Research Center 또는 The Volcanology Research Center 하셔도 돼요. 그렇게 연습해 볼게요. 자, 단계 1.
the volcanology research center. Alright, 이번에는 자동이 2. The volcanology research center. 어때요? 되시죠? 자동이 3. The volcanology research center. 네, re 발음하실 때 리 아니고 research. 이것도 주의하시기 바랍니다. 자, 그럼 이제 문장에서도 try it. We decide to visit the volcanology research center. 한 번 더. We decide to visit the volcanology research center. Excellent. Now try the second listening point, that is, has installed a seismometer. 여러분, 강세가 굉장히 중요하죠. 하나의 단어가 가지고 있는 그 위치, 강세의 위치 중요하고요. 여기서는 has는 약하게 installed에서 st 보입니까, 여러분? 우리 많이 연습했었죠. 이렇게 s 사운드와 t 사운드가 붙어 있을 경우 된소리 현상 t 하지 않고 뜨에 가깝게 installed 이렇게 발음하시고 어는 부정관사 펑션 월드예요. 기능어예요. 약하죠. 그래서 hasn't 연결되고 stalled 그래서 has installed a seismometer 이렇게 발음하시면 됩니다. has installed a seismometer 하실 수 있겠죠? 자동이 1 has installed a seismometer. 오케이, 자동이 2 has installed a seismometer. Alright, 자동이 3 has installed a seismometer. Excellent. Give a shot in the sentence as well. Dr. Ashok has installed a seismometer in the volcanic region in order to observe the volcano and to predict its activity. Excellent. 열심히 잘하셨어요. 자, 그럼 이제 영국식 발음 캐치해 볼게요. Let's go listening. Go listening. 1. We decide to visit the Volcanology Research Center. We decide to visit the Volcanology Research Center. 2. Dr. Ashok has installed a seismometer in the volcanic region in order to observe the volcano and to predict its activity. Dr. Ashok has installed a seismometer in the volcanic region in order to observe the volcano and to predict its activity. Alright, let's go over the story line by line. 빈칸으로 시작했어요. The active volcano where the hot lava flows 했습니다. 빈칸에 들어갈 말들이 있습니까? 뭐요? 길이 있습니까? To get to 어디에 도달하는 길, 즉 방법이 있습니까? 라는 의미죠. 뭐뭐로 가는 방법이 있나요? 활동하는 화산들이 있는 곳으로 가는 방법이 있습니까? 근데 어떤 곳이에요? 그곳은 where the hot lava flows, 뜨거운 용암이 흐르는 그 활화산으로 가는 방법이 있어요? 이렇게 질문을 던지고 We decide to visit the volcanology research center 라고 합니다. 우리는요 결정을 해요. 어디를 방문하기로? 네, 화산학 연구센터로 가기로 결정을 한다죠. 이 얘기입니다. Dr. Ashok has installed a seismometer in the volcanic region. 아슈이라는 박사님께서 이거를 설치를 했다는 것이 되겠죠. 이 seismometer가 바로 지진계를 뜻하는데 어디에? In the volcanic region. 화산지대예요. 왜요? In order to blank the volcano. 자, 빈칸에 들어갈 말이 바로 observe, 관찰하기 위해서 화산을요. 그리고 to blank its activity라고 했으니까 그것의 활동을 뭐하기 위해서? 예측하기 위해서 설치를 했습니다. 이 얘기죠. 마지막 볼게요. But I see a rock, something, the office floor 했습니다. 사무실 그 바닥에 뭐를 보는데 뭐를요? In the middle of the office floor에서 I see a rock. 돌 하나를 봅니다 라는 의미가 되겠는데 in the middle of 어디 가운데 라는 뜻으로 위치상을 나타낼 때 이렇게 표현한다라는 거 이해하시면 됩니다. 전체 이야기 한 번 더 들어볼게요. Is there a way to get to the active volcano where the hot lava flows? We decide to visit the Volcanology Research Center. Dr. Ashok has installed a seismometer in the volcanic region in order to observe the volcano and to predict its activity. But I see a rock in the middle of the office floor.
네, 오늘 정말 수고 많이 하셨어요, 여러분. 다시 듣기 꼭 하셔야 되겠죠? www.ebse.co.kr로 오셔서 반복적으로 연습하시는 거 잊지 마세요. 저는 다음 시간에 올게요. See you later. Bye-bye.